Hello friends, we are discussing the chapter Motion in a Plane, and up till now in the last lecture we have discussed the projectile motion. Now today we are going to discuss the uniform circular motion. What is a circular motion? A circular motion is a motion when a particle which is moving is always at a fixed distance from the center of the circle. This particle which is on the circle is always at the fixed distance from the center. This is also at a fixed distance. So each particle on the circumference is at a fixed distance from the center of the circle. Now we are going to discuss today the uniform circular motion. The motion in which the object is always moving with a constant speed and the direction of velocity is tangential to the circular path. Such a motion is called as a uniform circular motion. Now we are going to discuss some characteristics of the uniform circular motion. Initially, we would be discussing how the circular motion is a special case of linear motion. Now, here you are seeing in the figure, this is a triangle. So, the triangle has three sides. So, my particle is moving from here to here. Again, it is changing direction, and again the second time, and again it is changing direction the third time. So, in this way, the particle is moving in the triangle. It has changed its directions three times. Next, the particle is moving along a quadrilateral or a square. So it is changing its direction four times. Similarly, when the particle is moving along the pentagon, so this is a pentagon having five sides. So it is changing its direction five times. Similarly, when a particle is moving along a hexagon, it is changing every time the particle is moving in a straight line, but every time after moving in a straight line it is changing its direction. So in the hexagon it is changing its direction six times. In a septagon it is going to change, the particle is going to change its direction seven times. Similarly, if I go on adding the sides, the number of sides, and if my particle is moving in a straight line and it is in a straight line, in all these cases the particle is moving in a straight line, and but it is all at after some particular instant it is changing its direction. So here it has changed direction three times, here it has changed direction four times, five times, six times, seven times. Similarly, but every time the particle is going straight. Now if I increase the number of sides, I go on increasing, and if the number of sides of a polygon is 1 lakh, then how would be the figure of the polygon? It would be like a circle. So from here to here. So what is the circular motion? The circular motion is a motion where the particle is moving in a straight line, but at every instant it is changing its direction. So we say the circular motion is a special case of linear motion where the particle is moving in a straight line. Now here this particle is moving in a circle. So
इट्स डिस्प्लेसमेंट इज लिनियर, म्हणजे तो पार्टिकल स्ट्रेट लाईनमध्ये चाललेला आहे. प्रत्येक इन्स्टंटला तो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन जरी परफॉर्म करत असला तरी त्याची ॲक्च्युअल मोशन कोणती आहे? इट इज मुव्हिंग इन द लिनियर वे, इट इज मुव्हिंग इन अ लिनियर मोशन, इट इज मुव्हिंग इन अ स्ट्रेट लाईन मोशन. म्हणजे तो पार्टिकल या इन्स्टंटला तो अशा स्ट्रेट लाईनमध्ये चाललाय, परत डायरेक्शन चेंज करतोय, परत स्ट्रेट लाईनमध्ये चाललाय, परत डायरेक्शन चेंज करतोय, परत स्ट्रेट लाईनमध्ये चाललेला आहे. सो इन दिस वे तो संपूर्ण सर्क्युलर पार्ट जो कव्हर करतो आहे त्यावेळेला तो स्ट्रेट लाईनमध्ये चाललेला आहे आणि मग डायरेक्शन चेंज करतोय. सो such circular motion is a special case of linear motion. Hence, now this we know that the direction of displacement is the direction of velocity in the linear motion. Similarly, in the circular motion also the particle is displaced in this direction. Now supposing this is a particle, supposing this particle is A. So the particle is displaced in the straight line motion, in a straight line. The particle A is displaced in a straight line. So the direction of displacement is tangential, and hence the direction of velocity of the particle will also be tangential. म्हणजे जेव्हा हा पार्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये प्रवास करतो तेव्हा त्याची डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन कशी आहे? तर अशी टँजेन्शियल आहे, म्हणजे स्पर्शिका आहे त्या सर्कलला. आणि त्या डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन टँजेन्शियल आहे, म्हणून व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन सुद्धा कशी असणार आहे? टँजेन्शियल असणार आहे. आणि म्हणून इथे माझा पार्टिकल इथे आहे तर व्हेलॉसिटी डायरेक्शन कशी आहे? अशी टँजेन्शियल, विच इज ओनली सिंगल पॉईंट इज इन कॉन्टॅक्ट विथ द सर्कल, अशी टँजेन्शियल आहे. जेव्हा माझा पार्टिकल बी या पॉईंटवर येतो इथे, तेव्हा इथे काय झालेलं आहे? व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदललेली आहे. आणि व्हेलॉसिटी डायरेक्शन ही प्रत्येक वेळेला ॲट एव्हरी इन्स्टंट इट इज ऑलवेज टँजेन्शियल. पार्टिकल इथे आला सी या पॉईंटवर तर व्हेलॉसिटी डायरेक्शन कशी आहे? परत टँजेन्शियल. पार्टिकल डी या पॉईंटवर आला तरी व्हेलॉसिटी डायरेक्शन कशी आहे? टँजेन्शियल. सो इन दिस वे what is the characteristics of uniform circular motion is the velocity is tangential to the circular path. ही velocity in magnitude and direction. velocityला आपल्याला माहिती आहे, we have studied. व्हेलॉसिटीला दोन कंपोनंट्स असतात, एक असतो त्याचा मॅग्निट्यूड आणि एक असते त्याची डायरेक्शन. मग आता ही जी व्हेलॉसिटी आहे ही व्हेलॉसिटी ही नेहमी टँजेन्शियल आहे. कोणाला? त्या सर्क्युलर पाथला. नाव आता इकडे आपल्याला लक्षात आलं असेल की द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी इज चेंजिंग ॲट एव्हरी इन्स्टंट. व्हेलॉसिटी डायरेक्शन बदलते, पण मी इथे जे ॲरो मार्क्स काढलेले आहेत हे ॲरो मार्क्स त्यांचे जे मॅग्निट्यूड आहेत ते कसे आहेत? तर सेम मॅग्निट्यूड आहेत. द मॅग्निट्यूड इथे बघा, आपण हे जे ॲरो मार्क्सचे मॅग्निट्यूड जो दाखवलेला आहे तो कसा आहे? सेम आहे. सो the magnitude of velocity of the particle in uniform circular motion is always constant, but the direction of the velocity is seen to change at every instant, and the velocity is always tangential to the circular path. Now, in the initial standards, in the 8th, 9th, 10th, you have studied that what is the acceleration? Acceleration is the change in velocity per unit time. Now, आपण हा फॉर्म्युला पण बघितलेला आहे ॲक्सिलरेशनचा. A is equal to V minus U upon T. So, acceleration is the change in velocity upon time. Now, here what is happening? तुम्ही म्हणाल की इथे तर व्हेलॉसिटी चेंज होतच नाहीये. येस, द मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी इज नॉट चेंजिंग बिकॉज द मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. ती सगळीकडे कॉन्स्टंट आहे. बट द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी इज चेंजिंग ॲट एव्हरी इन्स्टंट ऑफ टाईम. आणि ती चेंज होते आहे डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी, म्हणूनच ती सर्क्युलर मोशन घडू शकते. सो द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी इज चेंजिंग अँड हेन्स म्हणूनच डायरेक्ट मॅग्निट्यूड बदलत नाही आहे, पण डायरेक्शन बदलते आहे व्हेलॉसिटीची. हेन्स वी कॅन से दॅट द व्हेलॉसिटी इज चेंजिंग. म्हणजे प्रत्येक वेळा फक्त मॅग्निट्यूडच बदलला म्हणजेच व्हेलॉसिटी बदलली असं होत नाही, जे तुम्ही आत्तापर्यंत शिकलेले होते. आता वी हॅव स्टडीड इन स्केलर्स अँड व्हेक्टर चॅप्टर. आपण व्हेक्टर्समध्ये शिकलेलो आहे की व्हेक्टर्सला मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन असं दोन्ही असतं.
अँड हेन्स हे जे व्हेलॉसिटी वेक्टर आहे याला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही आहे आणि म्हणून व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड बदलला नाही तरी व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलली आणि म्हणून देर इज अ चेंज इन व्हेलॉसिटी. म्हणजे therefore the final and the initial velocities are different because the direction of velocity is different and hence the particle will have acceleration according to the definition of acceleration, that is the change in velocity per unit time. So these are the characteristics of the UCM. The particle moving in the circular motion has an acceleration. So now we are going to discuss about the characteristics of the acceleration. How is the acceleration? So how is the acceleration? The acceleration is perpendicular to the tangential velocity. Acceleration ची जी डायरेक्शन आहे ती व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शनला एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर आहे असं हे ॲक्सलरेशन आहे. म्हणजे व्हेलॉसिटी टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी डायरेक्शन ही आहे आणि ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर अशी आहे. याला परपेंडिक्युलर हे 90 डिग्रीजचा अँगल तयार करतो व्हेलॉसिटी अँड ॲक्सलरेशन दोन व्हेक्टर्स. सो द acceleration is perpendicular to the tangential velocity and the magnitude of acceleration is constant. So ॲक्सलरेशनचा जो मॅग्निट्यूड आहे तो किती आहे तर त्याचा जो मॅग्निट्यूड आहे तो नेहमी कॉन्स्टंट असणार आहे. देन द ॲक्सलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. इथे या पॉईंटवर पार्टिकल आहे तर ॲक्सलरेशन असं डायरेक्ट केलेलं आहे अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन कशी असणार आहे तर माझं पार्टिकल ए या ठिकाणी आहे तर AO ही डायरेक्शन असणार आहे माझ्या पार्टिकलच्या ॲक्सलरेशनची. माझा पार्टिकल जर बी या पॉईंटवर आहे आत्ता सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो आहे आणि माझं पार्टिकल बी या पॉईंटवर आहे तर डायरेक्शन ऑफ ॲक्सलरेशन इज अलॉंग BO. इफ द पार्टिकल इज ॲट पॉईंट C then the direction of acceleration is along CO. If the particle is at point D, the direction of acceleration is along DO. If it is at point E, the direction of acceleration is along EO. Similarly, for all the points on the circular track. So, the acceleration is always directed towards the center of the circular path. The acceleration is always directed towards the center of the circle, which is O. So it is directed towards the center of the circle. Now, since how is the acceleration? The acceleration is along the radius. Hence, the acceleration is called as the radial acceleration. And since the acceleration is always directed towards the center of the circle, hence, the acceleration is also called as centripetal acceleration because it is always directed towards the center of the circle. It is called as centripetal acceleration. So these are the characteristics of the acceleration, that is the centripetal acceleration or the radial acceleration for a particle which is performing uniform circular motion. Now we have seen according to the Newton's second law, where we have seen that F is equal to ma, that is force is equal to mass into acceleration. But now, since we have studied vectors, so we will write vector F, force in the vector form is equal to mass. Mass is a scalar quantity and acceleration again is a vector. So F is equal to ma. In the vector form we have written, that is wherever there is acceleration there will be force, or wherever there is force there will be acceleration. So now since this circular motion or uniform circular motion is an accelerated motion and hence the acceleration in the uniform circular motion is centripetal acceleration and hence the force related to this centripetal acceleration is called as the centripetal force. So when a particle is moving in uniform circular motion, the force which is acting on the particle
is centripetal force. So, the particle which is moving in uniform circular motion, the force which is acting on the particle is called as centripetal force. Hence, for a particle to move in circular motion, the necessary requirement is that the particle should have a tangential velocity and the centripetal force and a centripetal force of constant magnitude. So these are the two requirements for a particle to move in a circular motion. So we would be discussing the examples of circular motion. That is, the earth is revolving around the sun in nearly circular orbit. We see in the photograph that the earth is revolving round the sun. Also, the moon is revolving round the earth. The earth is rotating around itself. So, the necessary centripetal force required for the circular motion of the earth around the sun is supplied by the gravitational force of attraction between the earth and the sun. The next, the moon is revolving around the earth. सो द नेसेसरी आता आपल्याला माहिती आहे की जिथे सर्क्युलर मोशन आहे तिथे तिथे सेंट्रीपिटल ॲक्सिलरेशन आहे. जिथे जिथे सर्क्युलर मोशन जेव्हा सर्क्युलर आहे तेव्हा ॲक्सिलरेशन आहेच. कोणतं ॲक्सिलरेशन आहे? सेंट्रीपिटल ॲक्सिलरेशन आहे. मग सेंट्रीपिटल ॲक्सिलरेशन जिथे जिथे आहे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ तिथे तिथे जिथे जिथे ॲक्सिलरेशन आहे तिथे तिथे फोर्स आहे. मग जिथे जिथे सेंट्रीपिटल ॲक्सिलरेशन आहे तिथे तिथे सेंट्रीपिटल फोर्स आहे. म्हणजे सर्क्युलर मोशन जर घडायची असेल तर सेंट्रीपिटल फोर्स तर ॲक्सिलरेशन नेसेसरी आहे. सेंट्रीपिटल ॲक्सिलरेशन नेसेसरी आहे आणि सेंट्रीपिटल ॲक्सिलरेशन जर द्यायचं असेल तर सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी आहे. आणि मग हा सेंट्रीपिटल फोर्स कोणीतरी सप्लाय करतो. So when the moon is revolving around the earth, the necessary centripetal force for the circular motion of the moon around the earth is supplied by the gravitational force of attraction between the earth and the moon. The next example is, we know that electrons are revolving around the nucleus. The nucleus is a positive part which is at the center of the atom, and the electrons are revolving around the nucleus. We see in the picture that the positive nucleus is at the center and the negative electrons are revolving around the positive nucleus. So now these electrons are revolving in circular motion, in circular track along the circumference. So for the circular motion of the electrons, the necessary centripetal force is supplied by the electrostatic force of attraction between the positive nucleus and the negative electron. And due to this electrostatic force of attraction supplies the necessary centripetal force, because of which the circular motion of the electrons of the negative electrons around the positive nucleus takes place. So these are some examples of circular motion. Thank you.